right? Kana pane chinhu one right now, marumors ari kutenderera on that level ka. Maruma ekuti Chamisa wakatora kati. Chamisa wakatora something. And vanhu vanobva vazvibatanidza zvese zvizvozvo nekunes kana kuti nenyaya yekuti Chamisa is talking about the Bible, Chamisa is talking about King David naSaul achitaura achiposta. And they say Chamisa have never said no to 2030. And I personally, I would say actually, and unfortunately, that's not true. Because ndakatoteerawo ndakachimboona kuti iye Chamisa pane pakatombotiwo notu id 2030 tichitotera kana pama-x account awo tichizama kuonera titiri patatoona paripo pakatowanda. As a matter of fact pakawandisa tinozvo Chamisa achingoti no to 2030 no to id handiti. But people expect him, I don't know, maybe they expect him kupinza on the street. Maybe that's exactly what they expect him, you know. But anyway, Anzik nevamwe akapiwa $20 million. I think this information yakabva na Jealous Mawarire. I don't know, I can't remember exactly, but so as of right now, tina advocate Thabani Mpofu avanozikamu. So regai vakanda ka statement kavabudisa a statement, he issued a statement. Regai tipinde mu statement ro tichinzwa kuti vari kuti chi advocate hanzi, there are two things that are not going to work, and the sooner people realize that, the better for all of us. They are: one, accusing Chamisa of being bribed by ZANU-PF without tangible evidence to support such allegations. Such claims may occupy us on Twitter, but the ordinary person has no time for them. So, in other words, advocate varikuti chero tikataura ma-accusations akafanira kuti Chamisa wakazobhadhagwa, Chamisa akazoita sei, but kana tisina tangible evidence pamusoro pazvo, ruzhinji rweZimbabwe masupporters esa aChamisa toziva hasi kuzochinjwa nethat accusation. Kana pasina evidence hasi kuzochinjwa, achangoramba achingosapota Chamisa. And if you are a politician or whoever and you want to reach to those masses, to the majority of Zimbabweans, you actually don't have to attack Chamisa, because once you attack Chamisa, there's a high chance kuti pane vamwe vanhu vachatongomira kuterera simply because waattacka Chamisa. Whether iwo apa uri kutozama kurwisa iwewe amendment bill number 3 uchiti no, amendment bill number 3 rakashata, uyai tibatane tidai so. In that bid, don't attack Chamisa. Ndozvotaura na advocate Thabani Mpofu. Because if you attack Chamisa, hanzi pane ruzhinji ordinary person has no time for that. And so I think number 2, and gaslighting the anti-2030ists because of truly questionable political decisions they made in the past. The middle class sees in them at least a pushback against 2030 that is not coming from other quarters. All right. Muri Zimbabwe munozwa kana kuti gaslighting the anti-2030ists. Apa takutaura zvemunhu specifically munhu akafanana Tendai Biti, kuti uri kubudikira iwewe uchiti aiwawo Tendai Biti zvizvi anenge achitiudza mani anga akabatana naChabangu muna 2023 munhu wakatengesa. Advocate vari kuti kana ukadero iwewe hauna kwauri kuenda, mamasis anokusiya. Why? Because mamasis akatarisa Tendai Biti as of right now, they are seeing an activist, they are seeing a person who is bringing a strong pushback to the 2030 agenda. So inside the ordinary person's mind, they actually stand with Tendai Biti. Zvokuti akazoita saying mashure ukoko is now water under the bridge. Ndo zvitaura na advocate Thabani Mpofu. So hande kumberi nezvitaura na advocate Thabani Mpofu. Hanzi, Zimbabweans are living in different bubbles, and each believes that their immediate environment is all there is to consider. That's self-deception, and that's our current problem. Muri kupanzwa muri Zimbabwe. Hanzi muri kupanzwa apa advocate atizivi kuti tingati vari right kana kuti vari wrong. Kuti iwewo kana uchifunga kuti handizvi, for example munhu weZANU-PF ari kusapota ED, ari kufara nedevelopment yaari kuona, akaona 1 or 2 maroad out of 50,
anofara kuti at least one yadi yavakwa, akaonawo bed bridge border ofara kuti pane border rakavakwa, anditi maybe ari kuona. So do you think kuti munhu iyeye anofunga kuti munhu wese muZimbabwe ndo maonero ari kuita zvinhu? Because iroro ndo bhabhura ari kurama mari. Do you think those people really believe, like vanosapota zvigananda nevamwe, do you think those guys really think kuti their bubble is actually what every Zimbabwean is perceiving right now? Atisi muri Zimbabwe, tipe comment yako comment section. Andemberi nezviri kutaurwa naadvocate. Hanzi, what we need now is leadership, not a single person that unites these two classes, because both are opposed to ZANU-PF and to its many unruly and unworthy shenanigans. Such leadership must also reach out to the disgruntled within ZANU-PF, including war veterans and the army. Those are also truly opposed to the current ZANU-PF. That is what will give us a breakthrough. So, parikunzi panapa parikuda a political leader ari tactical. Anogona kutora advantage of the different ideologies that is existing right now within ZANU-PF. Some saying mberi ne 2030 agenda, some saying no. So parikunzi parikudiwa an opposition leader wekuti ari very tactical, a strategist yekuti anoonera kuti right now it's a very like right now the Zimbabwean masses are very vulnerable to being united. Like they can be united, even ZANU-PF people and opposition people, etc. They can be united under one ideology. No to 2030 agenda. No to manipulating the constitution. No to that. That sentiment by itself right now can unite vanhu veZANU-PF nevanhu veopposition, the masses of Zimbabwe. Those who are na advocate Thabani Mpofu. And I think he is also telling this to Chamisa, because it seems makadzi achakawandira kuna Chamisa muri Zimbabwe. It seems makadzi achakawandira kuna Chamisa and zviri kunetsa kumatora. Zvinetsa kumatora makadzi wawo achakawandira kuna Chamisa. So akawandira kuna Chamisa, kana Chamisa akabudikira akagona kubatanidza vanhu as suggested by advocate Thabani Mpofu, agona kubatanidza vanhu kubva kuma-comrade, kubva kuma-retired generals to the people who are actually even in the military, even in government, ma-ministers chaiwo nema-MP ve-ZANU-PF, known and registered as ZANU-PF people. Those people can actually rally behind Nelson Chamisa if he comes out with a strategic plan, tactics. Hatichipedzisai manje zviri kutaurwa naadvocate. So advocate vari kuti ande kumberi, the idea that we must, through divisive and invective language, win debates in pubs and on social media is what has emboldened the ZANU-PF to continue on its ruinous path. Throw them a bone and they shall maul each other to death. If we stay in that cocoon, we are guaranteed to die in our situation. Don't be misled by the illusion of perspective. Vapedzera advocate. So advocate, in other words, vane maonero avo vari kuona senge vanhu havana kubatana, vari kuona senge vanhu vari kurwisana pachavo, vana Nelson Chamisa versus vana Biti, vari kuona senge pane division. But I think advocate vari mumusoro mavo too much. Isusu hatisi kuona any division. Everybody is against 2030 and it's obvious. In fact, we're talking about the opposition. Everybody is singing the same song. So muri Zimbabwe hatisi kuti unobvumirana nezviri kuonekwa naadvocate. Because advocate is just being too, vanoti he's kune vari optimistic nevari zvimwe zvacho izvozvo kuti vari kuona zvinhu ine from a grey blue dark point of view. Vasi kuona zvinhu zvakanaka, vari kuona senge vanhu vari kufaila but vanhu vari kutowina. ZANU-PF izvozvo zvava kutopa vanhu mabhasikoro. It's evidence yekuti pawinwa apa muri Zimbabwe, pawinwa big time, because vakomana vari kutozama kutoprepare for referendum yavanoziva kuti vachalose. Unoziva ukapa munhu bhasikoro wamuinsult, I mean
ukapa mabhasikoro makaona track rear rakazara mabhasikoro mangana maybe ma5000 munyika ine mamillions ende vaopa mabhasikoro pa5000 ivava chinoitika nechekuda izvo ndechekuti munhu anotarisa achiona vanhu chaivo vari kudla muzamupf vana wikino chivhaya ane marolls royce 10 rolls royce mangani maybag masbenz vanotabwire vane chichi iwo vamupa bhasikoro so pa5000 vanhu vapa bhasikoro ka only like 500 vakadhibha vaive kuti zvotongowa mwana wekuti havatombozivi kuti chii chiri kuitika out there ndo vanogona kuvhotera but vamwe 4500 ava vanotokutsamwira kuti iweweka unoishuwa kundiunzira bhasikoro mari yelithium yakadai so mari yelithium yakazara yakaputika kudai so iwo rundi pabhasikoro musatijairira boys arimono saka ndo pfungwa dzechipinda muvanhu so it's an insult in other words to the people of Zimbabwe kuvapa bhasikoro mari yelithium yakaputika kudai so muri Zimbabwe tiripo pano pa the Mtapa Times garai panapa every important update ichange ichiuya isusu hatitori masides imimi ndimunodecide kuti who do you vote, are you in support of amendment bill, are you in support of President Mnangagwa or Nelson Chamisa or uri kusapotana na advocate Thabani Mpofu or whatever. So but whatever you are, let's keep it peaceful and keep winning. Thank you for watching.